Fala galera, meu nome é Renato, você está no canal Faz Você. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar como é que faz a instalação de máquina de lavar. É um processo bem simples, mas estou gravando aqui porque algumas pessoas me pediram, então eu vou mostrar para vocês. Eu vou usar esse conector aqui, tá? Na parede ali, é da marca SENSEA, tá? Mas existem outros modelos, mas eu gostei desse porque ele tem uma válvula aqui que regula a saída de água, tá? Importante quando for fazer esse tipo de trabalho, pessoal, sempre ficar atento aqui para ver se a saída de água tá fechada, para você poder trabalhar sem nenhum tipo de problema. Então, essa conexão aqui já está colocada. Na sequência do vídeo eu vou mostrar também como é que faz para colocar. E agora eu vou fazer a instalação dessa válvula aqui na saída de água, tá bom? Vamos pro vídeo, um abraço!